Hello, good morning to all. I am Mrs. Sangude, your English teacher. In the last video, we have seen the poem upon Westminster Bridge, icebreakers, as well as information about William Wordsworth, that means poet, and about title. Today, we are going to see a poem and an explanation, line by explanation of the poem. Before going to see or before going to discuss or explain poem line by line, I am going to read a poem. Please open your books on page number 82. See the poem. I am going to read that poem loudly. You have to listen it carefully. And after that I explain line by line. पेज नंबर 81वर जी पोएम आहे त्याच्या आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये आईस ब्रेकर्स, पोएट संदर्भातील माहिती, त्याचबरोबर टायटल संदर्भातील माहिती अभ्यासली किंवा पाहिली. आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की दिस पोएम इज वन काइंड ऑफ सॉनेट ऑफ 14 लाईन्स अँड इज ऑफ विल्यम वर्ड्सवर्थ. ओके, सी द पोएम. I read it loudly. Earth has not anything to show more fair. Earth has not anything to show more fair. Dull would he be of soul who could pass by. A sight so touching in its majesty. A sight so touching in its majesty. This city now doth like a garment wear. The beauty of morning silent and bare. Ships, towers, domes, theatres and temples lie open unto the fields and to the sky. Open unto the fields and to the sky, all bright and glittering in the smokeless air. All bright and glittering in the smokeless air. Never did sun more beautifully steep. Never did sun more beautifully steep in his first splendor, valley, rocks or hill. Never saw I, never felt a calm so deep. The river glided at his own sweet will. Dear God, the very houses seem asleep, and all that mighty hearts is laying still. Dear God, the very houses seem asleep, and all that mighty heart is laying still. Now see the line by line explanation of the poem. See the first two lines. Earth has not anything to show more fair. Earth has not anything to show more fair. Dull would he be of soul who could pass by. In the last video, we discussed that this poem is about bridge and the experience of poem while crossing over the Westminster Bridge. While crossing the Westminster Bridge, the speaker makes a bold statement, personified statements, that he has found the most beautiful scenes on the earth. पहिल्याच लाईनमध्ये पहिलीच लाईन पोएम म्हणतोय किंवा पर्सोनिफिकेशन आहे याच्यामध्ये. अर्थ हॅज नॉट एनिथिंग टू शो मोर फेअर. दॅट मीन्स अकॉर्डिंग टू द पोएट ही हॅज फाउंड द मोस्ट ब्युटिफुल सीन ऑन द अर्थ प्लॅनेट. या पृथ्वीवर सगळ्यात अशी सुंदर जागा कवीला सापडली आहे. यापेक्षा दुसरी सुंदर जागा असूच शकत नाही असं कवीचं म्हणणं आहे. दुसरी कुठलाही सीन यापेक्षा सुंदर असू शकत नाही. देन सी द नेक्स्ट लाईन. Dull would he be of soul who could pass by. According to the poet, this place is very much beautiful. He has located the very heart of beauty or fairness.
He can't imagine anywhere being more beautiful than this place where he is standing. ज्या ठिकाणी तो उभा आहे ती जागा या जगातील, या अर्थ प्लॅनेटवरील सगळ्यात सुंदर जागा आहे असं त्याचं म्हणणं आहे. आणि पुढे तो काय म्हणतोय बघा, डल वूड ही बी ऑफ सोल हू कुड पास बाय. डल मीन्स आळशी, नीरस, की ज्याला कशामध्ये इंटरेस्ट नसतो. अशी एखादी व्यक्ती असू शकेल की ज्याला कशामध्येही इंटरेस्ट नाही. अशीच व्यक्ती या जागेला दुर्लक्षित करू शकते. म्हणजेच तो काय म्हणतो, इन्स्टेड ऑफ ट्राईंग टू डिस्क्राईब द सीन ॲज वी माइट एक्सपेक्ट बाय नाव, द स्पीकर ट्राईज टू एक्सप्रेस हाऊ ब्युटिफुल इट इज फ्रॉम अनदर अँगल. ॲज वेल फर्दर ही सेज दॅट एनीवन ही डिडंट स्टॉप, didn't he enjoy, who just passed by with a glance would be dull, he must be boring person. तुमच्या लक्षात आलं असेल की एखादं सुंदर दृश्य आपल्या सहजासहजी नजरेस जर पडलं तर आपण ते एन्जॉय केल्याशिवाय पुढे जात नाही. आणि पोएम इथे म्हणतोय की जर एखादी व्यक्ती ते दृश्य न पाहता किंवा फक्त पाहून पुढे जात असेल तर तिला आपण नीरस किंवा डल म्हटलं पाहिजे. ही मस्ट बी अ बोरिंग पर्सन. नाउ सी द नेक्स्ट लाइन. A sight so touching in its majesty. The sight so touching in its majesty. In the third line, what poet says? First two lines he described the beauty of nature. Actually, he wants to describe. He wants to describe the beauty of London. Actually, he wants to describe a beauty of London. The sight from beach is touching in its majesty. What he says? The sight means drushya. From beach is touching. That word touching is very much important here. What is meant by touching? टचिंग म्हणजे स्पर्शून जाणारं किंवा एखादा प्रसंग आपल्याला आल्हाददायक वाटतो, प्लीजर वाटतो, दॅट इज टचिंग. आपल्याला आवडणारं एखादं गाणं जर आपण ऐकलं किंवा अचानक कानावर पडलं तर ते आपल्याला स्पर्शून जातं किंवा आपल्याला ते अपील होतं. तसंच ही साईट, हे दृश्य कवीला स्पर्शून गेलेलं आहे आणि त्याच्या इतकं सुंदर दृश्य कोणतंही असू शकत नाही असं कवी म्हणतोय. A sight so touching in its majesty. Now see the next line. This city now doth like a garment wear. Garment means वस्त्रालंकार. Doth here, that is archaic word. It means does. The city now doth like a garment wear. Here now word is very important. Now word indicates a particular time of the day. ओके, इथे नाऊ हा जो वर्ड आहे तो वर्ड अतिशय महत्त्वाचा आहे. तो दिवसातील एक निश्चित अशी वेळ दर्शवतो. ऑल ऑफ यू नो दॅट टचिंग सीन्स आर ऑफन स्मॉल अँड इंटिमेट, इम्प्रेसिंग, लाईक अ किड गिविंग किस टू अस. द स्पीकर फील्स बोथ एन्थुसियास्टिक अँड इम्प्रेसिव्ह. तो सीन पाहिल्यानंतर त्याला अतिशय उत्साह वाटला आणि इम्प्रेस झाला तो. आणि ते इम्प्रेस झाल्यानंतर तो काय म्हणतोय पहा, दिस सिटी नाव डोथ लाईक अ गारमेंट वेअर. दिस लाईन हिंट्स दॅट मे बी द मॉर्निंग लंडन वियर्स द मॉर्निंग लाईक नाईस कोट ॲज इन द गारमेंट कुड बी सो ब्युटिफुल दॅट इट डझंट मॅटर हू ओर इट. बघा, म्हणजे मी आत्ताच तुम्हाला म्हटलं दॅट नाऊ वर्ड्स इंडिकेट्स द मॉर्निंग टाईम ऑफ द डे. अँड इन द मॉर्निंग टाईम पोएट फील्स दॅट लंडन वियर्स द मॉर्निंग लाईक अ नाईस कोट. आता कुठलंही शहर काही गारमेंट किंवा वस्त्रालंकार घालत नाही, पण प्रत्येक शहराला एक आकर्षण असतं. तसं त्याला इथे म्हणायचं आहे की या शहराचं आकर्षण काय आहे. पुढच्या लाईनमध्ये तो म्हणतो, द ब्युटी ऑफ द मॉर्निंग सायलेंट वेअर. आता तुम्ही इथे कल्पना करू शकता, सायलेन्स हा दिवसातल्या 2 वेळांमध्ये आपल्याला अनुभवायला मिळतो. त्यातला सगळ्यात ट्रँग्युलिटी, त्याला शांतता असं म्हणतात, ती शांतता आपल्याला पहाटेच्या वेळेला अनुभवायला मिळते.
That means it is a morning period. And poet crossing over the Westminster Bridge at early in the morning. सकाळी सकाळी पहाटेच्या वेळेला कवी हा क्रॉस करतोय ब्रिज, आणि तो ब्रिज क्रॉस करत असताना त्याला ते निसर्ग सौंदर्य खूप भावलं आहे. ही फील्स व्हेरी मच enthusiastic and impressive, and that's why he is describing the beauty of London. Ships, towers, domes, theatres and temple lie. The beauty of morning silent and bare. Ships, towers, dome, theatre and temple lie. These are the garments of that city according to the Wordsworth. वर्ड्सवर्थच्या म्हणण्यानुसार जसं आपण एखादी स्त्री वेगवेगळे वस्त्रालंकार घालते, आभूषणं घालते आणि सुंदर दिसते, अप्रतिम दिसते, तसंच हे शहर, ह्या शहराचे गारमेंट्स कोणकोणते आहेत? शीप्स, टॉवर्स, डोम्स, थिएटर्स अँड टेम्पल. In general, the poet describes some of the sights that are visible from beach. त्याला त्या ब्रिजवरून जे काय काय दिसतंय तिथे ते पोएट डिस्क्राईब करतोय. The word silent and bare from Westminster Bridge in 1802, you could have seen a lot of highlights of London, including ships of river Thames. हा जो पिरियड वर्णन केलेला आहे तो साधारणतः 1802 मधील आहे. आणि ॲज आय टोल्ड इन द फर्स्ट व्हिडिओ दॅट poem was written before industrial revolution. And you can just imagine what kind of scenes might be there. For example, ships, the domes of famous St. Paul Cathedral, iconic Tower of London. These objects poet described, or these general objects poet described, that are visible from beach. त्या ब्रिजवरून जे काही सहज दिसू शकते या ऑब्जेक्ट्स कवीनं डिस्क्राईब केलेले आहेत. And now see the beauty of the morning silent where ships, towers, domes, theatres and temple lie open unto the field and to the sky. These objects are open unto the fields and to the sky. That means these are now empty objects. There were no people or no any kind of disturbance. Only these objects are open unto the fields and to the sky. All bright and glittering in the smokeless air. Again here both words are describing the beautiful scenes at early in the morning. All these sights are bright and glittering in the smokeless air. Smokeless air also represent here the period before industrial revolution. He focuses on the early morning summer sunlight which makes the building bright and glittering. What he focuses? काय फोकस केले कवीने इथे? अर्ली मॉर्निंग, सकाळी सकाळीचा जो सूर्योदय असतो. यू कॅन सी इन द नेक्स्ट स्लाइड और इन द फर्स्ट स्लाइड हाऊ इट मे बी, ते कशा प्रकारचं असू शकलं, इट माइट बी कशा प्रकारचं असू शकतं. इन दिस स्लाइड्स यू कॅन ऑल्सो सी some bright and glittering aspects only because of the sunshine or ray of sun. The word glittering is suggest scenes are not static but dynamic with the shifting lights. ग्लिटरिंग चा अर्थ सरळ मराठीमध्ये चमकणं असा होतो, चकाकणं. तर सूर्यप्रकाशामध्ये सकाळी बऱ्याचशा गोष्टी ज्यांच्यावर सूर्यप्रकाश पडतो त्या सर्व चकाकताना आपल्याला दिसतात. त्या
स्टॅटिक नसतात, एकसारखे दिसत नाहीत, त्या चकाकतात. आणि पर्टिक्युलरली इथं वर्ड वापरला आहे स्मोकलेस एअर. इथे एक उदाहरण म्हणून देऊ इच्छिते की ज्या वेळेला मोठा पाऊस होऊन जातो, मोठा पाऊस पडून जातो, त्यावेळेला आपण जर वातावरणामध्ये लांबपर्यंत कटाक्ष टाकला तर आपल्याला बऱ्याचशा लांबपर्यंतच्या गोष्टी क्लिअर दिसतात. बिकॉज आफ्टर रेनिंग इट बिकेम pollution free, and because of without pollution all the aspects, all the objects are looking bright and glittering. आणि सकाळच्या या आल्हाददायक वातावरणामध्ये कवीला या सगळ्या गोष्टी किंवा या सगळ्या ऑब्जेक्ट कसे दिसत आहेत, ब्राईट अँड ग्लिटरिंग. नाउ सी द नेक्स्ट लाईन. नेव्हर डीड सन मोर ब्युटिफुली स्टीप. Never did sun more beautifully steep in his first splendor, valley, rock or hill. See how nice experience is that. The speaker returns to his experience that earth has never presented a scene quite so beautiful. Before that, specially, he compares the morning sunlight falling on the city. The sunlight might cover more remote parts of the city, for example, valleys, rocks, or hills. Here, the word splendor came. Splendor means the first sight, just means morning. At early in the morning, what happened? The speaker tells us that the morning sunlight falling on the city, the sunlight might cover more remote parts of cities, that is valley, rocks. How nice experience is this. Now see the next line. Never saw, I never felt a calm so deep. Never saw, I never felt a calm so deep. Here calm means tranquility, prachanda shantata. The speaker continues on the topic that he has never seen that kind of scene before. पुन्हा कवी काय म्हणतोय की अशा प्रकारचा सीन मी कधीही बघितलेला नाही. How a vision of London makes him feel calm and fresh, which is perhaps surprising because London is quite huge and bustling city. Not only London, but we can take any example of city that is very much quite huge and bustling city, but at early in the morning it feels very much beautiful, and because of that poet says that he has never seen that kind of scene before that. म्हणून कवी म्हणतोय जनरली आपण कुठल्याही सिटीत जर उदाहरण घेतलं, कुठलीही शहरं पाहिली तर ती गर्दीनं, गोंगाट्यानं किंवा लॉट ऑफ वर्क असे असलेले आपल्याला दिसतात. परंतु या वेळेला, सकाळच्या वेळेला ज्या प्रकारचं शहर कवीनं बघितलं आहे त्या प्रकारचं शहर त्यानं पूर्वी कधीही बघितलं नाही असं तो म्हणतोय. नाउ सी द नेक्स्ट लाईन, लास्ट थर्ड लाईन. The river glides at his own sweet will. The river glides at his own sweet will. Dear God, the very houses seem asleep, and all that mighty heart is laying still. Now poet is describing about river, how river glides at his own sweet will. This section of the poem engages the personifieds of various elements of the picture. Here the river is described as a patient person who takes
his own time and never bothered himself. He moves according to his own will. According to his own will means here poet wants to say, here poet likes that river like a very patience person. एखाद्या व्यक्तीकडे खूप पेशन्स असतो किंवा ती व्यक्ती कोणालाही बॉदर न होता आपलं काम शांतपणे त्याच्या स्वतःच्या गतीनं करत असते. त्या ठिकाणी ती तिथे कोणाचंही टेन्शन घेत नाही किंवा आपलं काम आपल्या पद्धतीनं आणि आपल्या वेळेनुसार करत राहते. अगदी तशाच प्रकारे या ठिकाणी कवी म्हणतोय, द रिव्हर ग्लीड्स ॲट हिज ओन स्वीट विल. दॅट मीन्स दॅट रिव्हर नेव्हर अफेक्टेड एनी काइंड ऑफ pollution, any kind of disturbance. He glides at his own sweet will. And in the last two lines, what poet says, dear God, the very houses seem asleep, and all that mighty heart is laying still. Poet gets so excited about this view after describing it. In the last two lines we can understood that poet is so much excited about this video after declaring it the most beautiful thing on the earth. He cries out, and in the last second line he cries out to God. How? Dear God, the very houses seem asleep. दॅट मीन्स ज्याप्रमाणे एखादी व्यक्ती शांत झोपलेली असते आणि आपण तिला डिस्टर्ब करू इच्छित नाही, तसंच कवीलाही वाटतं की हे शहर आता शांतपणे झोपलेलं आहे, याला डिस्टर्ब करू नका. सो ही क्राईज आउट टू गॉड ॲज ही हॅज जस्ट रेकग्नाइज समथिंग सरप्राइजिंग ही हॅड नोटिस्ड बिफोर. And in the last line, the word is there, mighty heart. Mighty heart represented London city, and all that mighty heart is laying still. Not only the houses were seem asleep, but all that mighty heart laying still. He personifies the houses as asleep when it's actually the people inside the houses who are sleeping at this early hour. The city look like one big peaceful sleeping body. The heart of the body is laying still. The last two lines marks a shift in tone with their two exclamation marks. The tone goes from amazed to really amazed. Okay. In this way, in the last two lines, poet became very much emotional, and he says that the houses seem asleep and the mighty heart is laying still, don't disturb it. In this way, in the poem, Upon Westminster Bridge by William Wordsworth describe the beauty of bridge as seen at early in the morning from Westminster Bridge. Finally, आपण कन्क्लुजन मध्ये असं म्हणू शकतो की कवीनं या पोएममध्ये वेस्टमिनिस्टर ब्रिजवर उभं राहिलं असताना जे कोणकोणती दृश्य दिसली त्या दृश्यांचं वर्णन केलेलं आहे. Particularly, he wants to describe the beauty of London. The main purpose of the poet is to describe the beauty of London. Poet described a beautiful picture of nature according to it bridge, which he had never seen before this. आणि आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे या कवितेमध्ये कवीने जी काही दृश्य पाहिली ती याआधी कधीच पाहिली नाहीत. सो दॅट सीन्स बिकेम युनिक टू हिम.
त्याच्यासाठी ही युनिक आहेत असं तो म्हणतो. या पोएममध्ये काही ऑब्जेक्ट आपल्याला आलेले दिसतात. फॉर एक्झाम्पल सिटी, शिप्स, टॉवर्स, डोम्स, थिएटर, टेम्पल्स, houses. These are the garment of each and every city according to the poem. The pride of any city is its skyline. It is always said that the pride of any city is in its skyline. Here the pride of cities are ships, towers, domes, theaters, temple, as well as smokeless air. These are the important aspect or important object which came in the poem. I think I sum up all the points accordingly the poem. Okay, there are some questions on page number 83, 84 and 85. Try to solve it. For example, on page number 83, brainstorming, the first question is that for preparing questions based on the poem, overall understanding of the poem is must. Discuss with your partner and prepare a set of 5 questions. One question is for you. What is the name of the bridge? Try to make simple questions on the poem. Okay, in the next video we will see the figures of speech and the appreciation of the poem. I will make the video of appreciation of the poem as well as the figures of speech, poetic devices of the poem in the next video. Just enjoy it, study it, and try to solve brainstorming questions. As I told you, if you have any problem, then ask me in comment box. Okay, have a nice day. Thank you.